İyi akşamlar. Türkiye'deyken katıldığım bir sokak röportajına dair birçok yorum ve soru aldığım için bu videoyu yapmaya karar verdim. Antalya'dayken Sade Vatandaş kanalında düzeyli bir şekilde bana sorulan soruları cevaplarken densiz bir provokatör tarafından konuşmam kesilmiş. Hatta şahsıma ve röportajı yapan Mehmet arkadaşımıza saygısızlık edilmiştir. Adabımızı bozmadan devam ettiğimiz konuşmamızı birçok izleyici tarafından takdir edilmiş ve hatta provokatöre çok sert bir şekilde tepkilerle de karşı çıkılmıştır. Bundan dolayı meydanda olan o zaman o sokakta olan ve hatta daha sonra videoların altında yorumlarıyla bizi destekleyenlere teşekkürü borç bilirim. Zaten sokakta uzatılmış bir mikrofona yapılan bir konuşmanın verdiği heyecanla heyecan varken söylemek istediklerim bölünmüş, hatta engellenmeye çalışılmıştır. Şu an bile fikirlerimi ya da düşüncelerimi toparlayabilmek için küçük küçük notlar almıştım. Eğer gözünüz takılıyorsa gözüme bakmak istediğim notlarımdan dolayı sizden özür dilerim. Ancak bu dayı denen Türkiye'de her şeye maydanoz olan bu dayılara, bu cahil kitleye gerek yerinde, olay yerinde, gerekse de videonun sonunda yorumlar atarak yorumlar yapan diyeyim halkımızın artık sessiz kalıp bu tiplere aman vermemesi de beni çok memnun etmiştir. Bir videonun altına yorum yazan bir arkadaşımız da değinmek istiyorum. Dediğim videoda çok düzgün Türkçe konuştuğum için 22 yıldır yurt dışında yaşayan biri bu kadar düzgün Türkçe konuşamaz. Bunlar senaryo, sokaktan adam toplayıp gurbetçi rolü oynatıyorsunuz diye kendince bizi suçlamaya kalkan bir arkadaşımıza da bir şey seslenmek istiyorum. Ben böyle bir şahıs değilim. O bilinsin. Kendimce hatta bu arkadaş kendince benim ne kadar para kazandığımı falan hesaplamış kafasında. Bu kadar para kazanan biri halkı falan da düşünmez demiş. O konuda da ne kadar yanlış olduğunu bu arada belirtmek isterim. Gurbette yaşamak güllük gülistanlık değil. Ancak Türkiye'deki koşullara nazaran daha kolay ve daha kazançlıdır. Bu inkar edilemez. Bunu böbürlenmek açısından değil, maalesef olayın aslı olduğu için söylemek zorunda hissettim kendimi. Şöyle bir görüş var, yurt dışında yaşayanlar, gurbetçiler. Aman bizden para istemesinler, bizim de halimiz harap, biz diyerek ağlama edebiyatına yapan birçok gurbetçi tanıyorum. Aman buralarda çok zor diyen, lütfen böyle lanse etmeyin. O kadar da kötü değil durumumuz Türkiye'dekilere nazaran. Benim tek istediğim, orada da söylemek istediğim, yurt dışında yaşayıp da hali vakti yerinde olanlar. Hatta çok büyük paralar, çok zengin olmalar da şart değil. Türk lirasının yabancı bir döviz karşısında ne kadar değerli ya da değersiz olduğunu farkına vararak bizim ayda, günde, haftada affedersiniz otoboka harcadığımız ufak bir meblağ Türkiye'deki birçok kişinin sofrasını doldurabilir. Buzdolabına erzak koyabilir meblağlar bunlar. Küçücük de olsa gönlünden kopacağı bir şekilde bir kişiye, bir aileye, bir şahsa faydasını olmasını dileyim. Budur. Ülkemde ve yurt dışında tanıdığım arkadaşlarım benim özümün ve sözümün adım olduğumu bilirler. Bunu demek istiyorum. Bu videolarda yorum yapan arkadaşlar, takdir edenler, seviyeli konuştuğumdan dolayı bana teşekkür edenler, usulsüzce ya da saygısızca bana yapılan terbiyesizliğe karşı benim adabımı bozmamamı büyüklük görenlere tekrardan teşekkür ediyorum. Birlikte kalın,
Birlikte kalın. Hepinize esenlikler diliyorum. Now that I would like to continue this conversation in English because I have been getting a lot of comments and questions about a street interview that I have done in Antalya while visiting Turkey. While I was having a street interview on a microphone that was extended to me, a rude person has interrupted my conversation and tried to actually ban what I was to say, where I was sharing my opinions about what I have observed during my stay and what I actually was in Turkey for. I mentioned in the video that I have actually visited Turkey last summer with my family, having watched all the videos on how desperate the economic situations are in Turkey. I actually found it in myself as a duty to go ahead and assist some people, whether students or just random people that I feel so fortunate about, and I wanted to share a little bit of welfare, if you would. Um, and during the video, the interview, I have been interrupted by this very rude person, usually a supporter of the current government, and accused me of having spoken against the president or against the government, or where I have actually not even mentioned a government or the president by no means. However, the society, the people that was right around me, including the reporter of Sade Vatandaş, the channel, the YouTube channel, has interrupted this rude provocateur, as we call him, and actually shooed him away, which showed me how people are fed up in Turkey with these rude people that try to ban people freely speaking of their minds and try to ban the freedom of speech by all means. During the anxiety of this street interview with a microphone extended to you, you're trying to gather your thoughts, your train of thought, and the words that should come out of your mind in a fluent way has already been interrupted, but the people did put this rude person in his place, and I was actually praised for not losing my cool and kept my respectable manner too. And especially after the videos has been released, the comments reflect so. The one of the comments in under the video has accused me of maybe being an actor hired by the reporter that is hired to play a Turkish citizen living abroad and coming to Turkey for visit and making up stories and so forth. I just want to tell that person that I am indeed a Turkish person. I am indeed a citizen of the United States of America, living in New York for the 22 years, as I mentioned in my video, because this person has accused me of having a very proper Turkish and very proper dictation of the Turkish language, despite having lived in a foreign country for such a long time. Well, first of all, having been in the United States for 22 years, where I am 46 years of age, I am almost near half of my life in a different country, but remember, Turkish is still my mother language, my mother tongue. I have also studied German and French, so I have a little bit of those two languages knowledge as well in me. I am linguistically talented. However, by no means I would deny or forget my mother tongue. And I wanted to mention that. Also, this person, when I made a comment of $300 is something that, I was referring to cost of something, and I said, $300 is something that you could potentially make in the US in a day. He roughly calculated what I could potentially have been making and says, if you're making such large sums of salary or such large amounts of money, rich people like you wouldn't even dare to think how the poverty or how the poverty-stricken people would live, and you wouldn't even care about poor people. I just want to mention how wrong he is and how poor that his thinking is. I understand
I understand this person also, if I'm not mistaken, from the comments that he made, he also lives in Germany. And he mentions that, yes, okay, yeah, we are somewhat fortunate compared to people in Turkey. I'm not saying living abroad is all rose gardens and rainbows, for by no means. However, we should not deny the fact that it is actually a little better for standard of life and more profitable. This cannot be denied, and this should never be uh, rejected. What I ask for those people like me, a Turkish citizen that is fortunate enough in terms of income and health, I ask the people like me that lives abroad that makes the salaries in euros or US dollars or what have you are better positions to be able to assist at least a person, a family, or a few students. I just wanted to bring this up. Those people who know me from Turkey or from New York, where I live, they know that I am a man of my word and I act the way I always am. I just wanted you to say to those people who watch this video, both in Turkey and now here in this country, stay together, stay united. Greetings to you all. Have a good night.